La vida es escenario inmenso donde que están viviendo de verdad, cuando en realidad solo están jugando sin saber las reglas. Y lo más peligroso es esto. Mientras te crees que las cosas simplemente pasan. Otros jugadores ya decidieron cómo vas a reaccionar. Esa es la verdad que casi nadie quiere aceptar. La vida no es justa. No es poética. No es espontánea. Es un juego diseñado para que muy pocos controlen el tablero. Y la mayoría solo avanza siguiendo impulsos. Hoy, te vas a dejar decir un bien. Hoy aprenderás a ver la vida como realmente es. Un juego psicológico, estratégico, manipulable. Y no des la paranoia, sino des la claridad absoluta. La claridad brutal que Maquiavelo reveló hace más de 500 ecos. Quien entiende la naturaleza humana, controla el destino. Este video no es una reflexión filosófica. Es una transformación. Una ruptura de tus creencias más profundas. Un manual para despertar tu capacidad de leer, influir y dirigir el juego en el que todos estamos atrapados. Preparate. Porque después de escoger esto, nunca volverás a ver la vida igual. Interno. Si no conoces las reglas. Te eres la regla que otros usan en tu contra, la primera verdad. Nadie juega allá en la superficie. Todos parecen buenos, nobles, confiables. Pero debajo de esa máscara social. Cada uno tiene una agenda, un interés, un deseo oculto. Unos buscan poder. Otros buscan validación. Otros buscan control emocional. Y algunos simplemente intentan no ser devorados. Y lo más curioso es esto. La mayoría ni siquiera es consciente de su propio juego. Solo reaccionan, repiten y sobreviven. Pero los jugadores reales. Los que controlan la vida. Los que avanzan, influyen, seducen, conquistan. Eso si saben lo que están haciendo. No juegan limpio. Juegan inteligentemente. Y has intentado sobrevivir siendo bueno, claro, sincero, como te enseñaron. Pero la vida no recompensa la bondad. Recompensa la estrategia. Maquiavelo llamas Dio, se malvado. Dio, se consciente. La persona consciente entiende su entorno, domina sus emociones. Observa a los demás sin ser detectada. Y actúa solo cuando es necesario. Aquí surge la primera instrucción para controlar el juego. 1. Observa más de lo que hablas hablar demasiado te hace predecible. Observar te hace peligroso. Cuando te observas, ves las inseguridades que otros tratan de ocultar. Identificas as carencias emocionales, descubres sus intenciones sin que ellos lo noten. Detectas los patrones que repiten una y otra vez y cuando ves los patrones del jugador. Controlas el juego del jugador. El poder empieza cuando te vuelves impredecible. Todo lo que las personas hacen. Todo tiene una raíz emocional. La búsqueda de amor, de reconocimiento, de venganza, de respeto. Nada es racional. Todo es psicológico. Esto Maquiavelo lo entendió de manera brutal. Gobiernas a un hombre, cuando gobiernas sus emociones. Y la mayoría de las personas en tu vida viven gobernadas por miedos y deseos. Miedo a ser rechazados. Miedo a estar solos. Miedo a fracasar. Miedo a no ser suficientes, y al mismo tiempo. Deseo de aceptación. Deseo de admiración. Deseo de control. Deseo de importancia. Si quieres controlar el juego de la vida, debes aprender a leer estas dos fuerzas. No lo que las personas dicen, sino lo que sienten. Porque algo brutal sucede cuando empiezas a ver el mundo emocional. Detrás de cada acto, las personas se vuelven transparentes. Puedes predecirlas. Puedes influir en ellas. Puedes superarlas sin esfuerzo. Y eso nos lleva a la segunda regla del juego. 2. Aprende a usar la emoción sin ser dominado por el enojo. Te digo que reprimas tus sentimientos. Te digo que los entiendas. Que no permitas que tu mente sea en campo de batalla. Donde cualquier emoción puede arrastrarte. Quien controla sus emociones. Controla su comportamiento. Y quien controla su comportamiento. Controla su vida. Si tus emociones te manejan, eres un jugador sin control. Si te manejas tus emociones, eres un estratega. Tu mayor recurso no es tu tiempo.
N to energia. N I sequira, to dinero dat, to mayor recurso is to attention. Quien controla to attention. Controla to vida. Y acquiesta la part que más te vie dolor. Has regalado to attention a personas que no lo merecen. Has entregado to energia emocional a relaciones que no aportaban nada. Has invertido to tiempo persiguiendo validation, aceptación o aprobación. De personas que ni siquiera saben jugar el juego dot. Pero hoy, eso cambia. Porque la tercera regla para controlar el juego de la vida es 3. Controla quien entra en tu mente. Todos merecen saber lo que piensas. No todos merecen ver tus emociones. No todos merecen tu transpa, renc, la transparencia es poder. Pero solo cuando te decides a quien dársela. Cuanto menos accesible seas emocionalmente, más difícil será que alguien te manipule. Te desestabilizas o te control. Y aquí es donde la psicología oscura se vuelve clara. La persona que entrega todo, pierde todo. La persona que administra lo que da. Siempre tiene ventaja. Tu mente es un castillo. Si cualquiera puede entrar, no es un castillo. Es una tienda, abierta, dat la mayoría de las personas saben que la vida es fija, rígida, determinada. Que si naces en un entorno difícil, estás condenado. Que si alguien te rechaza, ya no hay vuelta atrás. Que si fallas una vez, perdiste. Pero nada de eso es verdad. Maquiavelo lo dejó claro. Los hombres se pueden moldear. Las circunstancias se pueden influir, el destino se puede forzar. Todo lo que te llamas realidad. Es más manipulable de lo que imaginas. Sí, existen límites. Pero esos límites son mucho más flexibles de lo que te han hecho creer. Aquí, entra la cuarta regla del juego. 4. Cambia el tablero. No solo tu jugancia, un entorno te limita, cambialo. Si una persona te resta, eliminala de tu juego. Si una situación te oprime, modifica las conditions. El mayor error de la gente es intentar encajar. El jugador que controla la vida no encalla, retasiga, configura, ajusta, reformula. La vida no es una prisión. Es un tablero, editable. Y solo pierde el que no se da permiso de mover las piezas. No puedes ganar un juego donde las reglas no te favorecen. A menos que cambies las reglas, este punto es fundamental. Si quieres controlar el juego, debes entender cómo la gente percibe tu presencia. Maquiavelo insistía en una idea crítica. El hombre debe parecer más fuerte de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque la percepción es más poderosa que la realidad. En un mundo donde la gente decide basándose en emociones, instintos y apariencias. Tu imagen es tu herramienta estratégica más importante. Y aquí ocurre algo fascinante. Ti no necesitas ser perfecto. Necesitas parecer estratégico. Por eso. 5. Controla la versión de ti que los demás ven no, porque estés mintiendo. Sino porque estás dirigiendo la narrativa. Cuando te controlas tu imagen. La gente te respeta antes de conocerte, te subestiman menos, te manipulan menos, te toman más en serio. Te perciben como alguien que sabe lo que hace y esto se convierte en efecto dominó. Una vez que te perciben como fuerte, inteligente o equilibrado. Las interacciones se adaptan a esa expectativa. Las personas cambian su comportamiento. Según la imagen que te proyectas. Y aquí está la parte más feroz. Si ti no controlas tu imagen, otro lo hará por ti. No eres lo que dices que eres. Eres lo que la gente percibe cuando entras en la sala. Vivimos en un mundo hiperreactivo. Todos opinan. Todos responden rápido. Todos explotan. Todos discuten. Pro ti no estás aquí para reaccionar. Estás aquí para dominar, y el silencio. Es la herramienta que separa a los jugadores del resto. Maquiavelo no lo dijo explícitamente. Pero su obra lo deja claro, la persona que puede callar. Puede controlar. Porque el silencio es tres cosas. Te vuelve impredecible, te da tiempo para analizar. Desestabiliza a quienes dependen de tu reacción al silencio, no es debilidad. Es estrategia pura. 6. Usa silencio como herramienta de poder cuando una persona está esperando tu reacción. Why no reacciones? Romps su estructura emocional.
Quando alguien quiere manipularte. Why no responds? Rompe su estrategia. Quando alguien quiere acelerarte, presionarte, impuyarte. Why te mantienes en calma? Rompe su control. El silencio es el espacio donde recuperas el poder. Quien controla el ritmo. Controla el juego. La gente pasa su vida, tratando de ser entendida, aceptada, validada. Pero ti no estás aquí para eso. Ti no estás aquí para que te leen. Ti estás aquí para leer miradas. Leer microexpressions. Leer incoherencias. Leer silencios. Leer patrones. Leer intenciones. El jugador que controla la vida. No necesita hablar para saber lo que ocurre. Solo observa. Y aquí entra la regla. 7. Interpreta lo que la gente nitrogen monoxide dice. Porque lo que dicen puede ser una mentira. Pero lo que silencian. Lo que evitan. Lo que repiten. Lo que exageran. Lo que minimizan. Eso siempre revela la verdad. Lo que no se dice. Controla lo que se dice. Pero hay algo más profundo que debe saber. Algo que distingue al jugador con del estratega maquiavélico. Algo que, cuando lo entiendes, es que el juego de la vida desde centros pesado, injusto, o abrumador. Y comienza a volverse manageable, casi predecible. Es esto. El juego no es externo. El juego está dentro de ti. Y esta es la parte más irónica. La mayoría pierde no porque los demás son más inteligentes, sino porque jamás aprendieron a jugar contra su propio enemigo interno. Tu miedo. Tu inseguridad. Tu necesidad de aprobación. Tu apego emocional. Tu impulsividad. Tu voz interna que te repite que no puede, es el rival más peligroso. El enemigo más difícil de vencer es el que vive en tu mente. No puedes controlar el juego de la vida. Si no puedes controlar el juego de tus impulsos, las personas reaccionan ante el mundo como si fueran marionetas. Una palabra las activa. Una crítica las derrumba. Una opinión las controla. Un rechazo las destruye. Un silencio las desespera. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque nunca aprendieron el principio fundamental del poder. 8. Te debe ser el dueño de tu narrativa. Interna la narrativa interna, es esa voz que te dice quién y que puedes lograr. Es relato subconsciente que decides creer. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas, esa narrativa les fue impuesta por otros. Sus padres. Sus profesores. Sus parejas. Sus traumas. Sus fracasos. Sus miedos. Y ahora viven atrapados en un guion que, ni siquiera es ser. Si quieres controlar la vida, debes reescribir tu narrativa. Debes convertir en el autor de tu identidad. No te estoy hablando de frases positivas vacías. Te hablo de reprogramar tu autopercepción con precisión quirúrgica. Porque el jugador más peligroso es aquel que sabe quién es. Y no permite que nadie escriba su historia. Tu identidad es tu primera arma. Tu silencio, la segunda. Tu estrategia, la tercera. Sé que esto duel. Sé que rompe una ilusión profundamente arraigada. Pero es momento de verlo con claridad maquiavélica. La vida no recompensa la bondad. Recompensa el poder. El poder de saber decir no. El poder de retirar sin dar explications. El poder de no rogar. El poder de entender lo que vales. El poder de no dejarte pisar. El poder de no permitir que otros determinen quién eres. El problema es que te enseñaron lo opuesto. Sé bueno y la vida te tratará bien. Sé amable y te respetarán. Sé noble y serás apreciado. Pero eso solo funciona cuando la otra persona también juega limpio. Y en la vida real, casi nadie lo hace. Por eso, los buenos sufren. Los ingenuos can. Los vulnerables son usados. Y los que siempre dan. Siempre terminan vacíos. Maquiavelo llamas Dio, sé cruel. Dio, protege tu poder, defiéndelo, asegúralo. El problema no es ser bueno. El problema es ser predecible. 9. Sé bueno. Pero no seas un blanco fácil, no regales exceso. No entregues tu lealtad sin análisis. No confíes en palabras, confía en patrones.
No abras tu alma a qualquera. No te expongas frente a quien no se lo ha ganado, porque la bondad sin estrategia. Es suicidio psicológico. La bondad que no se protege se convierte en debilidad. El error más común de los jugadores inexpertos es querer demostrar poder. Hablan fuerte, amenazan, intentan intimidar, gritan, presumen, intentan imponer respeto. Pero Maquiavelo lo sabía. El verdadero poder es silencioso, profundo, invisible, psicológico, implacable. UI. Surge de la capacidad de influir sin necesidad de mostrar nada. 10. El poder real se siente. No se anunciada, no necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas imponer para ser respetado. No necesitas explicar para ser comprendido. El jugador avanzado entiende algo fundamental. El control no se muestra. Se ejerce de forma sutil, estratégica, inteligente. El que grita pierde. El que reacciona pierde. El que discute pierde. El que demuestra pierde. Pero el que observa, entiende, calcula y actúa. Es jamás pierde. El poder auténtico se manifiesta en decisiones silenciosas que cambian el rumbo de una situación. En retirar cuando otros esperan que persistas. En calar cuando esperan que explotes. En pensar cuando esperan que te precipites. En mover cuando nadie lo anticipa. Ese es el poder que atera. Ese es el poder que conquista. Ese es el poder que controla el juego. El jugador débil reacciona. El jugador fuerte decide. Te gusta o no, la vida se juega con personas. No puedes avanzar sin comprender a los demás. No puedes influir si no los entiendes psicológicamente. No puedes protegerte si no detectas sus intenciones. El juego no es solitario. El juego es social. Las conexiones importan. Pero no todas importan igual. Y esto es clave. 11. Aprende a clasificar. Jugadores no todos cumplen la misma función en tu vida. Y si no entiendes quién es quién, cometerás errores costosos. Hay cuatro tipos de jugadores. Los que te suman, aliados estratégicos, gente inteligente, centrada, leal y estable, pocos, muy pocos. Los que te restan, vampiros emocionales. Te drenan, te culpan, te usan. Identificalos rápido y eliminalos del tablero. Los que te observan, competidores latentes, no te atacan, pero tampoco te apoyan. Calculan, miden, analizan, no los subestimes. Los que te quieren controlar, manipuladores, los más peligrosos. Te confunden con palabras y gestos. Para sus patrones siempre los delatan. Si no clasificas jugadores. Te unirás a quienes te dañan. Ignorarás a quienes te ayudan y confiarás en quienes te destruyen. No es suficiente saber quien eres. Debes saber quien tienes enfrente. La vida es un juego. Y siempre lo ha sido, un juego de percepción. Un juego de poder. Un juego de interpretación. Un juego de silencio. Un juego de estrategia. Un juego de identidad. Pero ahora ya no eres un jugador más. Ya no eres la pieza que otros mueven. Ya no eres la víctima del tablero. Ya no eres el que reacciona tarde. Ya no eres el que no entiende las reglas. Ahora tienes algo que pocos tendrán jamás, conciencia. Vin poder. Vin claridad. Vin presencia. Vin control. Es y que recuerda esto, no jugues como todos. Juega como si la vida respondiera a tu mente. Juega como si fueras capaz de doblar el tablero. Juega como si fueras el arquitecto del juego. Juega como si tu destino no fuera una duda, sino una decisión, porque lo es. Siempre lo ha sido. Y a partir de hoy, te decides como se juega. Fin.